This is now a discussion on Hirschsprung's disease. No? Hirschsprung's disease is one among the gastrointestinal conditions of a pediatric client. No? And this is otherwise known as your aganglionic megacolon. Aganglionic megacolon. So unsa man ni siya nga condition? No? This is simply class a condition where your colon is aganglionic, resulting it to appear mega. It's in there, no? Meaning, ang imong colon does not have the necessary nerve endings such that there will be no peristalsis, resulting in the dilation or ang pagdako sa imuhang colon. And dako means mega. Ang colon ni mega. Ang colon ni dako tungod kay wala siya. Tungod kay wala siya ganglia. Other name for ganglia is nerve endings. This happens, class, because again, congenital gihapon ni siya because a child is born with a defect in your chromosome number 10. So this is a case where the patient would have problems in his colon, kaya ang iyang colon walay mga nerve endings. Aganglionic ang tawagan na niya. Walay ganglia, walay nerve endings because of a defect in your chromosome number 10. So congenital siya, class. And aside from that, this is also very common among males. So as between females and males, mas common, no, sa males ang Hirschsprung's disease in the same manner that males po ang kasagaran apektado sa pyloric stenosis. So what happens here in Hirschsprung's disease? Because of a defect of chromosome 10, among most commonly mga lalaki, class, ang imuhang part of a bowel will have no nerve endings or will be aganglionic. Recall, class, that ang peristaltic wave or the movement of our GIT, gastrointestinal tract, is autonomic. Meaning to say, no one can tell his stomach, oy, contract ko na ba? Diba? You cannot tell your stomach or your small intestine to contract. It contracts on its own. It is autonomic. And for it to function automatically, there has to be nerve endings. But unsa may nahitabo diri sa bata? Walay nerve endings ang iyahang portion of the bowel. And the portion of the bowel that is most commonly affected, class, is the sigmoid colon. So unsa may porma diyan ang atong bowel? So remember, we have the mouth to the pharynx, to the esophagus, to the stomach, to the small intestine, then to the large intestine. What are the different portions of the large intestine? You have your ascending colon, you have your transverse colon, you have your descending colon, then you have your sigmoid colon, and you have your rectum. So again, unsa toy parts of the colon? You have your ascending, transverse, descending, sigmoid, and then your rectum. Kani, class, there are 5 parts there being indicated. Which of the 5 parts is most commonly affected by chromosome 10 defect? It is your sigmoid colon. So kani siya diri dapita. So unsa man day nahitabo diha, class? Kung mao ning imuhang bowel, class, ideally ang imong bowel naa na siya mga nerve endings, naa na siya mga ganglia. Okay? And because naa siya ganglia, then the stool can flow over it, can move. Okay? So kung mao ning imong stool, class, this is the peristaltic wave. This peristaltic wave will bring the stool until mapagawas na siya sa tao. Meaning, kung naa kay stool, naay peristalsis, naay moduot sa imong stool para mo gawas. Pero kung walay peristalsis, naa ka dire, muhunong ka dire, then the stool stays there. So ang problema di ay sa Hirschsprung's disease is a problem of constipation. Nga naman, kung walay peristalsis, walay bowel movement. Nganong nahitabo na? Because the movement or the peristalsis will only happen on that portion nga naay nerve endings. So kung kanina ay nerve endings, class, na kay bowel movement din hadapita. Pero kung kari diri wala kay nerve endings, wala po na stool movement din hadapita. So kung naay stool, mudagan ng stool, pero muhunong siya diha ra kutob. Kanong diha ra man kutob, sir? Kay wala lagi ni siya nerve endings dire. No nerve endings or being aganglionic means there will be no bowel movement.
So every time moabot ang imong bowel, kutob ra na siya diha. Di gid na siya mulahos dito sa imong rectum o sa imong sigmoid colon because of the absence of the nerve endings. Okay? Such that class, sa sigig pag-abot sa imuhang stool, muburot na ni diri dapita kaning proximal portion of the bowel. So kung atong tan-awon, unsa na may mahitabuan this will be your ascending, transverse, descending, sigmoid. O, kita mo sa sigmoid and then the rectum. Naon sa imong sigmoid? Ang imong sigmoid kay ni dilate, no? Ni burot. Ngano man, kay dinha man maabot ang imuhang stool ra kutob. Di man siya mo lahos, no? Kutob ra siya dinha because muungot siya diha dapita because of the absence of nerve endings. So meaning to say, class, in Hirschsprung's disease, the problem begins with chromosome 10, or that because the child is a male. And because of the defect in your chromosome number 10, then your patient will have to have aganglia or aganglionic or no nerve endings. And you know that kung wala kay nerve endings, then natural, wala po na siya peristalsis. So no nerve endings would only mean that there would also be no peristaltic wave. And because there is no peristalsis, walay mulihok, tanawa to kanina, muungot ang imong stool dinha. So there will of course be obstruction. Muungot, no? So there will be obstruction. And because there is obstruction, there will be three effects there. Unsa may resulta kung dili makalahos ang imuhang tae? Unsa may resulta kung muungot ang tae dinha? Di magsige na nag-abot-abot ang imong tae paatras until mutaas ang pressure sulod sa imong tinai o sa imuhang tiyan kay mapuno na gid siya eventually tanan class. Kay di man siya mo gawas, magsige magkaon ang tao. Sige kaon pero di mo gawas until mag-pile up na ang imong fecal matter, makita na nimo because your patient's increased intestinal and abdominal pressure, ang imong pasyente kay mo suka na. There will now be vomiting. Now the question is, how would you describe the vomitus of a patient with an intestinal obstruction? Would it be one with a bile or one without bile? It would be pilus. Okay? Meaning to say, naanana siya'y bile. Remember the discussion in pyloric stenosis when we said that the distinction between pyloric stenosis versus an intestinal obstruction is the fact that in intestinal obstruction, the vomitus will have to be bile stained. Pero ang sa pyloric stenosis, wala kay bile. And aside from the fact class nga ang imong suka kay green pigment na ay green or bilus ang tawag ana niya, it would also lead to an odor which is fecaloid. Pahong tae ang imuhang suka. Kay wa man ay lain kagawsan ang baho. No? Kay musaka na siya such that ang imuhang breath would have to smell like feces. This is a case class of halitosis. Bisag unsaon nimo og panot brush, bisag unsaon nimo pagpa-cleaning, kung nalata ang imuhang kinaon dito sulod sa imong tinai kay di nimo mapagawas, mugawas ang baho didto sa bakbak. So the vomitus is bilus and the vomitus is fecaloid. Okay? So what else? Unsa pa may posible mahitabo class kung naay obstruction, no? Kung ato nang tan-awon, would you expect the patient to have stools in this case? Naabay tae mo gawas? Wala, kay niungot lagi siya diri ra kutob sa imong sigmoid colon. Walay tae mo gawas dito sa rectum o sa anus, no? Walay feces mo gawas via the rectum because of the obstruction, such that ang pinaka-common nga symptom sa pasyente nga naay Hirschsprung's disease is that the patient would have to suffer constipation. Okay? In fact, class, ang mga mama sa mga bata nga naay Hirschsprung's, magpa-check up sila simply because of the constipation. Moana sila, Dok, akong ipa-check up akong anak. Nga naman, ma'am, naunsa man din ang imong anak? Wa naman gud ni siya kalibang-kalibang, 2 weeks naman 3 weeks naman wa gid ni malibang ang akong anak. Unya, butod na kaayo ang iyahang tiyan, no? Because of the constipation, there will now be distension of the abdomen, no? Unya, mukalit na siya suka, Dok. Unya, ang iyahang suka kay color green, unya, baho pag yun kaayo ang iyahang sinuka.
Oh. So, commonly class, ang i-report sa mama sa mga bata nga na Hirschsprung's disease is that there has been constipation. Okay? In fact, 2 to 3 weeks nang wala malibang ang bata. So kani, kung constipation gani ang problema, most commonly cause anak niya class is na ay tae nga nigahi, no? Impacted stool. So ang buhaton na to ana ato ng erectal exam po, uto na tong lubot, pagkuot nimo sa lubot class, kung naagid na siya constipation, na kay ma-feel nga gahi nga nag-ali, no? Gahi siya nga stool. Pero sa Hirschsprung's disease, pagkuot nimo sa lubot, bakante man, no? Tanawa class ha, di ba? This is your sigmoid colon. This is your rectum, no? Kani siya mga stools ni siya, di ba? Na obstructed, naungot din hadapita. Ano tong naungot? Kay walay peristaltic wave. Nganong walay peristaltic wave? Kay walay nerve endings. Nganong walay nerve endings? Kay guba ang yang chromosome number 10. So kani, inigpasok sa doktor sa iyahang kamot, iyang glove finger into the rectum. Naa ba ko'y ma-feel nga gahi? Wala. Wala. Bakante, hawan. So it's not a case of true constipation. Kay constipation pa to, pagkuot na ko diha, naon tato'y gahi diha, nga fecal matter. Manang mo ang doktor, inom lag mantika, castor oil. Or, ato lang ning iinima para mo dangog. Or, tagaan na tog stool softeners para mo humok. Pero bakante manggod pagkuot, mao dayto Hirschsprung's disease di ito. No? So the patient will have constipation, but the constipation is not caused by an impacted stool, but rather the constipation is caused by, no, the obstruction at the level of the sigmoid colon. Okay? So, kung naay obstruction, there will be vomiting, which is pilus and fecaloid. And because of obstruction, there will have to be constipation. And because of the obstruction, not only will the bowel be distended, but also the abdomen becomes distended also. Okay? So distended ang imuhang bowel and imong abdomen will also have to be distended. Okay? As a result, class, because of this abdominal distension or the distension caused by obstruction, the pressure here sa kapuno sa imong sigmoid colon, this will tend to create a pressure to push the stool outward against a narrow passageway. Di ba puno naman kay ni siya? So mura nagma-squeeze niya ang fecal matter para mugawas dito sa imuhang narrow nga bowel. As a result, inigawas sa tae anak class, mura siya og ribbon-like stools. Kakuan mo anang magpasuwat og happy birthday sa cake o ingon ana ang resulta, no? Because of this severe distension, there will have to be ribbon-like stools. And remember ribbon-like stools because this is the hallmark of your patients with Hirschsprung's disease. So ang pinakatimailhan nga ang sintomas sa Hirschsprung's disease is that ang tae sa bata appears to be like ribbons, or in some books they would describe it as pellet-like stools. Murag tae sa kanding, kanang gidagmay nga mga lingin-lingin ang manggawas nimo. You call it as pellet-like stools. Okay? Now, the question would now be, unsaon man nato pagkahibaw, sir, nga naay Hirschsprung's disease ang usa ka bata? Aside from the symptoms of constipation, ribbon-like stools, how do we diagnose your Hirschsprung's disease? So one way to diagnose it, class, is through barium enema. Kung kahinumdum mo sa barium swallow sa GERD, ipatulon na to o niya i-x-ray kay makita ang purma sa sphincter. Maupod ni siya, barium enema. Meaning, ipasok sa lubot ang barium, ipasirit siya sa lubot, human i-x-ray. Pag x-ray, musiga po to siya. O kung sa may makita na to, ang atong makita is distended ang imong sigmoid colon o niya ang rectum kay narrow. So kani imong makita, no? Musihag nga. Ngano maning ingon ani manig purma, no? Nganong ingon ani manig purma ang iyang bowel, Hirschsprung's disease tingali ni, no? Duda pa ko. Saan pa man ako pagkaibaw aside from barium enema? Saan pa man? You can do your biopsy. Okay? If you remember biopsy in celiac disease, magkuha tag tissue sample sa small intestine and we check whether or not there has been atrophic changes. Sa Hirschsprung's disease, mag-biopsy po ta. But we don't look at kung naabay atrophic changes. Unsa may atong tanawon? Kung naabay
nerve endings. Mao nay purpose sa biopsy sa Hirschsprung's disease. We will be collecting a tissue sample of the sigmoid colon and then we check under microscope be unsa man ni, ganglionic ba ni or ganglionic. Pag tan-aw nimo ganglionic man, dili na Hirschsprung's. Pag tan-aw nimo ganglionic man, yate, no? This is a case of Hirschsprung's disease. Now, since you have been able to diagnose nga Hirschsprung's disease siya, unsa may atong mabuhat diha? Unsa may atong management to that, no? Ang repair ani class can only be made when the child has reached 1 year old. Hinumdum mong tetralogy of Fallot. Nga si tetralogy of Fallot, ang Brock procedure can only be done at 1 year old. Maupod ni si Hirschsprung's disease, where the repair of the Hirschsprung's can only be done at the age of 1 year old. Bisan pag nakahibalo ka, 5 months old si Juan de la Cruz na ay Hirschsprung's disease, moingon day ka nga, Dok, operahin na siya, Dok. Pwede naman ka mag-removal and anastomosis. You call it as the pull-through procedure. No? Removal and anastomosis, or otherwise known as the pull-through procedure. Moingon day ka kay, namina magas lecture, Sir Gab, moingon day ka, Dok, kung sa'y sakit, Hirschsprung, operahin na, Dok, di ba? Pull-through procedure man na, mo anak day ka. Pero nakalimot ta nga, di ta pwede mag-pull-through procedure kung wala pa'y 1 year old. Nga naman, sa pull-through procedure class, atong putlon ang depektoso o niya atong birahon para isumpay. Kung wala pa'y 1 year old ang bata, bubo pa kay nagtinae. So sa may mahitabo, ato tong putlon, wala na'y tinae mabilin. Diba? So ato sa siyang huwaton nga mo sa katuig para mutaas-taas ang iyang tinae para inigputol nato, naapay mahabilin. Imagine na, gamay pa kayong bata, no? Nya, ganglionic man, mao man natong tuyo, putlon man ang part nga ganglionic, diputlon na to, pagputol na to, sa naman ni, gikan sa stomach, diretso naman ni rectum, ana, pwede dahil na. Mao na nga, ato sang huwaton nga mo 1 year old ang bata para mo taas-taas, para nagputol na to sa sigmoid colon, napay nahabilin nga sigmoid colon. Okay? So, the purpose, class, of waiting for 1 year old is to allow for the growth of the intestines before it is cut off in pull-through procedure. So again, for the treatment, surgical treatment of patients with Hirschsprung's disease, you call it as your removal and anastomosis, or a procedure called your pull-through. Okay? Pull-through. So mauni siya buhaton sa Hirschsprung's disease. Sa ato pa, 1 year old pa nato siya, una maoperahan. Unya, sir, unsaon man na, sir? 1 year sa siyang di malibang. Unaw na Diba? This is a problem of constipation. 1 year sa siyang murag malibang, murag kanding. Diba? Pwede din na. Nga 1 year tang magpaabot, kay 1 year pa man siya pwede operahan. Di po sad pwede nga watay buhaton. So, while waiting for the 1 year period nga pwede mag-pull-through procedure, magtaod sa taklas og colostomy. Okay? So, magtaod sa tag-colostomy, kay mintras tanto nga di pa maputol ang sigmoid colon, no, naay kagawsan ang iyang tae. So pag-abot sa stomach, moabot sa small intestine, moabot sa cecum, moabot sa ascending, transverse, descending, colostomy dayon. So gikan sa descending, mugawas na ang tae dito sa colostomy bag. So mura na kaog kanang politiko karon no nga naay bagbag gidada. So gikan sa iyahang, di ba ana man nino, ascending, transverse, descending, nanani siya pouch padulong sa abdomen. So mugawas na ang tae, di na moagi sa sigmoid colon. Kay kung di manggod nato butangan og colostomy class, di lagi na kagawas. Kay barado man ang atong sigmoid colon. Do you get that? So to manage it, before 1 year, colostomy. But in 1 year, removal and anastomosis. If you remember the rule, class, meconium is the first tool of the baby. And meconium must be passed out within 24 to 48 hours. Because if the patient cannot defecate within 24 to 48 hours, 1 could be imperforate anus, 2, volvulus, or 3, meconium ileus as a result of cystic fibrosis, if you remember that. Now, sir, kung ang bata na ay Hirschsprung's disease, would it be one of the reason nga nung dili siya malibang in the first days of life? The answer is no. Dili malibang ang bata in the first days of life because of those 3 reasons. Walay labot ang Hirschsprung's disease. Nga naman,
Ang symptoms of Hirschsprung's disease class will only become apparent when the patient has reached at least 6 months. Nganong 6 months man, class? Because it is upon 6 months where the child is introduced with solid foods. Dinhara ang iyang tae musugod og kagahi. Meaning, kung breastfed ra ang bata, kung bottle fed ra ang bata, dili pa na gahi og tae ang bata. Such that, bisan pagpino ang agianan, kay walay peristaltic wave, the pressure will just push it forward. It's easy for soft stools to pass even on patients with Hirschsprung's disease. But the moment when 6 months arrive and the patient begins to eat solid foods, then the stools becomes harder, and that's when the symptoms of Hirschsprung's disease become apparent. Okay? So that ends our discussion on Hirschsprung's disease.